happiness. Vet at alt over, vet at du sover, klokken slår snart 1. Jeg har ikke bedt, jeg får aldri gjett. Mine følelser komplett, gravd ned, jevnt bak gardinene. Jeg blar i sidene, i mitt fotogalleri. Vet ikke hva jeg skal si, alt virker dødt, foreldet. Ingenting virker ekte noe mer, ikke engang de følelsene inni meg. Hei, vi skal ha en intervju med Ung Død. Han sitter ved siden av meg. Og vi skal snakke litt om hva han driver med egentlig. Hei, det Ung Død. Hvorfor har de valgt navnet Ung Død egentlig? Navnet, det valgte jeg... Jeg sto i dusjen. Ja. I Vinglen, hjemme hos mamma og pappa. Og jeg hadde startet dette nye prosjektet, som ble til Ung Død. Jeg måtte ha et navn til det, så jeg sto i dusjen og tenkte, og så kom jeg på at det så jævlig mange ungdommer som dør, og som sliter, og det var liksom det jeg ville ha fokus på med dette prosjektet, så da ble det Ung Død, fordi ungdommer og unge voksne dør av selvmord. Selvmord. Da tenker du spesifikt på selvmord, eller også på andre? Ja, jeg har prøvd å dø av selvmord selv i 2019. Så det passet liksom fint da med selvmord, og jeg ville sette fokus på det da, spesifikt. Ja, men... Mental helse og selvmord. Så du vil være kanskje litt hjelp for de unge mennesker, at de prøver å unngå å ta selvmord? Ja, jeg ville lage musikk som de kan relatere til, tekster som de kan relatere til, og som gir mening for dem da, med de problemene som de har. Ja. Hvor lenge har de jobbet med den saken nå? Ung Død har jeg jobbet med siden 2020. Ok, det var den øyeblikket da du stod i dusjen? Ja, da bodde jeg hos mamma og pappa før jeg flyttet inn i leiligheten vi befinner oss i nå. Riktig. Og Ung Død er det en prosjekt, ikke sant? Eller, og det handler om musikk, men også om mer enn bare musikk? Ja, det terapisession nesten, for meg. For deg, ja. For meg så det terapi. Terapi til å unngå at du tar livet ditt? Ja, delvis. Bare terapi for at jeg kommer meg ut av vanskelige perioder da, og kan skrive når jeg har disse vanskelige periodene for å komme lettere gjennom det. Det oppfølger jeg også andre unge mennesker til å gjøre, å skrive. Jeg trenger ikke å lage musikk med de tekstene, bare skrive tekstene på telefon. Det hjelper mye. Og hva inneholder teksten din stort sett? Hva handler det om? Det som vonde følelser, eller... Vonde følelser... Egentlig alt jeg har på hjertet, akkurat der og da, skriver jeg ned. Prøver å få det til å rime på en eller annen måte. Det alltid fint når ting rimer.
Poetisk. Poetiske. Ja. Veldig poetiske. Og så er det også bare dype ting, da, dype følelser, og som jeg ikke nødvendigvis snakker med andre folk om, som jeg bare har inni meg, som jeg bare putter på en plate, eller som en singel, whatever. Så stort sett handler om din følelse, egentlig, som du objektiferer med å skrive en låt, eller... Ja, Ja. det stemmer. Ok. Men det høres ut at det er veldig mørkt og trist, egentlig, eller er det også noen positive følelser også som kommer frem i prosjektet ditt? Jeg vil vel si at jeg prøver til tider å få det litt nyansert og litt forskjellige følelser. Men jeg er ikke veldig flink til å skrive glade låter, happy låter. Det er ikke noe som jeg har øvd på. Jeg har litt spesialisert meg nesten i å skrive triste låter. Ja. Det var det jeg begynte med. Tekster har jeg skrevet siden 2015. Og alle de tekstene var veldig mørke. Så det blir jo... Jeg har på en måte bare fortsatt med det. Og så passer det også fint med Ung Død. De tekstene jeg skriver, det er også veldig... Ja, nå har jeg fulgt litt med i fortiden også med deg, men jeg har hørt også litt på Ung Død. Og den første del av årene dine som de driver med Ung Død var egentlig veldig mørk, egentlig. Ja. Men den siste prosjektet de har drivet med, Death by Watertank. Ja. The planning process was extremely time-consuming. I had a piece of whiteboard that I've written notes on during the process of the planning, and I write it like points, like 1, 2, 3, all the way down with the overall story, how it should be written, etc. And I had this whole like mind map of some sort that I was working on all the time in the process. I was changing things all the time. I was changing between different ideas for artworks in the beginning. Because I already had some artworks made for this concept, but I didn't have any idea of how to use them and what types of artwork I would use. I believe I had already 4 or 5 different artworks painted. But in the end, I believe that the artworks I ended up with as cover artworks was a good decision because it shows the story through the artworks, and it shows how we have like this maybe little bit hopeful artwork for part 1, where she's staring into the light from the window coming in. She's staring into that light and looking out, trying to see any hope out there in the outside world. And you have the artwork for part 2, who is just a really sad ending of a long life.
a life who could have been a much longer life if her life would have been better from maybe the beginning, who knows. It just ended up really depressing. But that's how it is, and that's how things end. We always end in sadness and in tears, you know. And I think the artworks give us the true meaning behind the situation and the concept, and I'm pretty happy with how the artworks turned out. Not only the cover artworks and all that, but also promotional artworks who has been shown during the process of the making of the artworks, or of the albums, I mean. And yeah, it turned out great. I actually love all the artworks that I made for this concept, and yeah, I don't have much more to say about artworks. It was a long process to paint everything. I painted everything digitally in Microsoft Paint, because that's a program that it's easy to use, and I've used it all my life, and I've always had good results, I feel like, with painting digitally in Microsoft Paint. It's just easy to use, and I don't usually need anything more than that to make good artworks. I feel like I make good enough artworks in Paint, and doesn't need any more advanced or complicated. I've always said that to make music and art and stuff, you doesn't need anything complicated and expensive. So you can just use what you have and make something good of what you have. When I was a teenager, I didn't have paint. I had pencils that I used, and if I didn't have pencils, I used my own blood, because it's easy to use, you know. So I still use both pencils and blood, sometimes with each other, when I doesn't use Microsoft Paint, that is. Men den siste projekt du har drevet med, Death by Watertank, Ja. Den virker litt, der snur det litt, at du går litt fra din egen følelse, du objektiverer en situasjon i verden egentlig, som skjer der, og du lager en låt om det, eller flere, om en kvinne tar livet sitt i en watertank med barna sine. Ja. Så det handler ikke mer spesifikt om deg, du objektiverer deg litt mer din følelse som ser ut. Ja. Stemmer det? Det stemmer. Altså, jeg har egentlig ingen del i Death by Watertank i konseptet. Konseptet er bygget ut ifra selvfølgelig triste ting, men det handler ikke om meg.
som person på noe som helst måte. Nei, nå handler det spesifikt om en annen person som tar livet sitt. Det stemmer. Ja. Det handler om en kvinne som blir utsatt for repetitiv vold i hjemmet av sin mann. Som en alkoholiker. Og det blir på en måte en sånn et timeglass nesten som snur seg opp ned. Altså først så går det ganske greit. Det liksom, det peker oppover. Og alt går greit til en viss grad. Men så snur det. Og da renner sandet ut, og det blir en situasjon hvor denne kvinnen så sliten, og sitter så fast i denne situasjonen at hun ser ingen vei ut mer. Nei. Bare en vei, kanskje. Som lytterne så vil man jo finne helt logiske veier å gå. Men i hennes situasjon så det ikke så lett da, å finne en vei bort, og det ser vi også i ekte saker av dette slaget, hvor kvinnen som blir utsatt for volden av mannen ikke nødvendigvis i stand til å få hjelp eller søke hjelp. Som med Death My Watertank kunne en jo da opp med å ta med seg sine 2 barn, en jente på 6 år og en liten lillebror på 2. Som hun da tar med seg ut i natta, og rett og slett drukner seg selv og med sine 2 barn i en vanntank på toppen av en leilighetskompleks. Now we end our lives of our own free will, ending this chapter on this God-forsaken earth. And when the sun has set, it is beautiful, but we will never see it again. Maybe from the other side. At the end of time, it becomes engulfed by us angels longing for a better place, with 1,000 tons of cargo in the dark. Finally, freedom, leaving over from frozen earth, ending, turning over, just looking like we are sleeping, me and my children. Die now, stop screaming, silence, die now, silence. Som da, det leilighetskomplekset tar altså da vann fra denne vanntanken. Og den kvinnen tenker der at det best også for barna å gjøre det? Ja, fordi hun ser ingen utvei, og barna lider jo selvfølgelig også under denne volden. De ser jo alt sammen. Og hun elsker barna sine. Hun prøver å være en god mor gjennom alt dette til sine 2 barn, og hun vil ikke forlate dem da på jorda, så hun tar dem med seg
inn I noe som hun mener en bedre realitet og rett og slett komme seg til himmelen. Og så tror jo hun også at hun Gud på et tidspunkt mot slutten av del 2. Så. I see the moon over me, wishing I could be someone else than me. But you see, I want to live, but I truly need more. Love from someone my age, without payments in the other end. All I have is my children. They stay next to me unless I tell them to hide. At least I'm not alone with him. One day we will shine, my child, because I'm God. Take my hand and let's walk. I know it's scary, I know it's dark. Don't forget your little brother. I promise he won't be a bother. Let's go watch the stars from their small hearts. Let them tear us all apart. Head down, little ones. Don't watch into the unknown. Things will get better soon. This all has been a cartoon. Maybe it's not even real. How does that make you feel? See? A staircase, first person up. Up and up we go, in this time when all ends. In this time when we leave this life behind, I realize that I have been blind. There isn't low who destroys us, it's the hope that low gives us. It's the feeling of a concussed brain, when you hit the wall, when you fall, when it's all again pain. What ends us is hope. What ends us is hope. Ja, det 2 deler, ikke sant? Ja, det 2 deler. Del 1 ganske grei, sånn sett. Den ikke så veldig slående. Den litt... Det handler litt mer om det fortide, hva som skjer med den kvinnen, ikke sant? Det handler litt om å bli kjent med situasjonen for lytteren. Og det også litt vold, vi ser jo det mot slutten av del 1. Men så kommer vi til del 2, og da blir det jo selvfølgelig mye mer vold, det blir mye mer vulgært nesten. Okay. Det jo man må nesten bare høre platene, tror jeg, for å skjønne det. Men det en grunn til det at du har valgt dette egentlig, og Death by Watertank? Har det skjedd noen i virkeligheten som situasjon? Jeg så en dokumentar på YouTube om dette temaet Death by Watertank. Det var masse saker. Det var faktisk, som de sa selv på den YouTube-dokumentaren, så var det faktisk mer normalt enn man tenker over, at folk tar selvmord via vanntank. Riktig. Akkurat hvorfor det skjer, det vet jeg ikke, men det var... Men det egentlig en grusom måte å dø, sier man, ikke sant? Det drukning, og det mørkt. Ja. Du kommer deg ikke opp, for det bare en luke. Du hopper ned, og så du kommer deg ikke opp igjen. Nei. Så du sitter jo fast i vanntanken. Riktig. Og i den tilfellet som Death by Watertank, om den kvinne og barnet i en vanntank som egentlig drikkevann. Ja, det drikkevann til det leilighetskomplekset som... Og det har han gjort med vilje, eller
bestemt for nå skal andre drikke meg, kanskje? Eller? Nei, det var ikke noe de tenkte på. Nei. Eller moren tenkte på der og da. Hun ville bare vekk derfra med barna sine. Og gikk egentlig litt på måfå i byen der. Og hadde egentlig ikke noe mål om å nødvendigvis ende opp i den vanntanken. Okay. Og de tenkte i hvert fall ikke på at de vil bli drukket og badet i deres altså partikler fra deres kropper i ettertid. Jeg tror ikke det var en del av deres tankemønster den natta der. Men det endte jo opp sånn da, fordi de blir jo ikke funnet i den vanntanken før mange måneder har gått. Ok, så mennesker som begynner å drikke der vann, drikker egentlig... det blir badet i badekar, det blir drukket. Det er også en egen låt på slutten av del 2 som handler om det spesifikt. Eller, ikke en låt, men en del av epilogen. Riktig, så hvor vi, altså i den så får vi jo høre fra de som bor i leilighetskomplekset selv i egen person, og de er veldig forvirret. Ja, så vann begynner å smake litt merkelig. Vann smaker merkelig, vann er brunt. Folk blir syke i hele leilighetskomplekset. Alright. So we're gonna record some audio for Death my Watertank. We have placed a bucket with water right there. And we're gonna record splashing water. So I already done a recording, but I want more. So what's the strange taste of the water down my throat? What's the strange color in the fluids given by a god of gold? It's brown and hazy. It's making my whole apartment complex sick and lazy. It's just simply the opposite of tasty. What's this phenomenon not common on this earth? Is the water God? Is it telling me something? No idea, but I keep on drinking. In case the water is God, I'm thinking, I drink God. But it can't be. God isn't fluid, brown and hazy, and he wouldn't make me sick and lazy. He would inspire me to live my life. Looks good. I guess it's only one way to find out if it's good or not. So check it out. I like that better than the first recording, but I'm gonna have both of them just in case. Yeah, I'm gonna have both of them just in case I need both of them at some time. I just need to clean the water up on the floor because got a lot of it. I just need to clean the water on the floor because I got a lot of it on the floor.
I'm gonna cut this little recording now. Men har du noen mål med dette prosjektet, med Death by Watertank, eller har du noen ønsker med å formidle det her? Eller som ofte spør man om, hvis man har skrevet en bok, ja, hva er moral av boka? Er det her moral av Death by Watertank? Det er egentlig ikke noe særlig mye moral eller noe man skal ta med seg fra det. Det er ikke noe sånn lærepenge eller noen ting i det. Man følger egentlig enkelt og greit bare situasjonen som en lytter. Og man får jo selvfølgelig følelser, både konseptet er jo laget for å skape sterke følelser i lytteren. Ja. Man får sinne, man får man synes det er ekkelt å høre på. Det er trist å høre på, selvfølgelig. Ja. Det er delvis en veldig ubehagelig lytteopplevelse. Men det er laget for å være det. Ja, det skaper i hvert fall en situasjon at man begynner å skjønne hvorfor den dame tar livet sitt, egentlig. Man forstår henne veldig godt, man gjør det. Ja. Delvis. Man hadde gitt henne mer sympati hvis hun kanskje ikke hadde gjort dette. I hvert fall ta barna med seg. Det er jo selvfølgelig et problem at hun gjør det. Det er ikke også hun kunne, hvis hun hadde tenkt på det, og hvis hun hadde vært sterk nok til det. For eksempel tatt med seg barna og gått til politi. Det kunne vært en mulighet for å få ordnet dette. Eller, altså, ja, det er alltid det finnes alltid en vei ut. Man må bare se den veien ut. Ja, den kvinnen så ikke den veien. Det så bare en vei, og det var det. Og så får man jo på slutten av del 2, så får man jo også dette litt sånn sinne over mannen i historien. For han glemmer vi litt mot slutten av del 2. Ja. Der er det fokus veldig på kvinnen og de 2 barna. Men plutselig så går det opp for deg at han lever videre. Ja. Og han har det helt fint. Ok, men det kommer også frem i prosjektet, at han har det fint? Han snakker i epilogen. Riktig, ja. Hvor han ligger på sofaen, drikker alkohol, snakker om å bestille en prostituert hjem til seg og stjele pengene hennes, fordi han må ha mer alkohol. Han er alkoholiker. Ja. Og det var også så han bryr seg ikke så mye om hva som har skjedd, egentlig? Nei, han sier jo det at han kaller dem jo for Mike, sin kone og 2 barn. Og sier jo det at ja, de gikk ut, kona gikk med 2 barna ut, og så bare han legger seg bare ned på sofaen igjen, og så bare åpner en øl. Ja. Dåper seg ned, egentlig. Ja, men og det er også grunnen til at han banket kona si over lengre tid. I utgangspunktet var jo at hun også var prostituert fordi hun ville ha penger til mat til barna. Ja. Egentlig. Og som jeg skjønner, mannen har ingen jobb, ikke sant? Han ligger på sofaen hele dagen og drikker øl. Ja, så du bruker som media YouTube? YouTube er stedet hvor man får all ungdøde musikken gratis. Og Spotify bruker du ikke? Eller? Spotify har det vært mye ønsker om at jeg skal ha musikk på. Fordi jeg tror det er mer tilgjengelig for de fleste, ikke sant? Ja, det er den mest populære streamingtjenesten og bla bla bla. Jeg har tenkt på det, og jeg har hørt folk som har hatt lyst til å ha musikken min der.
Men det kommer nok ikke til å skje, fordi jeg vil at selskapet mitt skal være sitt eget distribusjonsfirma. Ja. Og det er det ikke, med tanke på et enkeltmannsforetak, så er det ikke. Ja, det vil ikke være mulig for meg å ha mitt eget selskap som distribusjonsfirma for å få musikken på Spotify, fordi enkeltpersoner og artister i seg selv kan ikke legge ut musikken der selv. Det må gå gjennom et firma. Ja, riktig. De fleste bruker distribusjonsfirmaer som for eksempel DistroKid, hvor de betaler DistroKid for å legge ut låter der. Men da blir det skrevet som at det er DistroKid som har lagt ut. Og det vil ikke jeg ha noe av. Og jeg vil heller ikke bruke DistroKid, fordi jeg har brukt den før i andre musikkprosjekter som jeg var del av, blant annet det forrige bandet mitt. Og jeg likte ikke det selskapet egentlig. Nei. Jeg er stolt av det selskapet jeg selv har, Salworld Studios. Og jeg vil at det skal være det eneste selskapet som jeg er signert av. Slik at du blir selv litt uavhengig av andre, ikke sant? Jeg vil være uavhengig av andre. Jeg vil gjøre alt selv. Ja. Og så er det ikke det man får ikke tilbake de pengene man legger inn på Spotify. Nei. De betaler ikke litt mindre artister. De betaler bare de kjente artistene. Og de kjente artistene får heller ikke så mye penger av Spotify. Da vil jeg heller ha musikken på Bandcamp, hvor jeg kan legge ut selv, være mitt eget distribusjonsfirma. Og man kan betale så mye man vil ut fra egen lomme, hvis man ønsker å støtte. Det setter jeg veldig stor pris på hvis folk vil gå på Bandcamp og kjøpe musikken der. Riktig. Men på YouTube der trenger man ikke å betale noen? Eller nei, der legger man ut men du har mye mer låter like på Bandcamp? Nei. Jeg har Bandcamp startet jeg litt for sent, dessverre. Jeg har ikke lagt ut all musikken der ennå. All musikken er på YouTube. Ja, på en kanal som heter Ungdød. Ungdød, ja. Der kan man bla tilbake langt tilbake i tid og høre alle de tidligste låtene og alt sammen. Fra 2015, hva er det? Nei, Ungdød startet i 2020. Ok, ja. De låtene jeg laget fra 2015 opp til da ligger på en annen kanal, fordi det var et annet prosjekt. Okay, det var et depressive, suicidal black metal band. Riktig. Som jeg var vokalist i og låtskriver i. Det er lagt ned, så det finnes ikke lenger. Men kanalen er der. Ja, ok. Ja, men kan jeg takke deg så mye for intervjuet? Jo. Og ønske deg mye lykke til videre med prosjektet. Takk. Og har hørt også faktisk at du skulle lage en litt dokumentarfilm om deg. Ja, det stemmer. Som mest sannsynlig intervjuet her kommer også fram i der. Ja, så satser på at det blir lagt inn på den filmen. Ja. Den vil jo også legges ut på Ungdød-kanalen. På YouTube. Mest sannsynligvis. Ja. Hvis ikke så kommer den på en egen kanal styrt av selskapet mitt. Men det må jeg se litt nærmere på i starten av 2026, når denne filmen er ment til å kommes ut. Ja, flott. Ok, takk skal du ha. Ja, takk. Ja. When I started working on this massive fucking project, I remembered a quote from a documentary movie that I saw
about the theft of the Scream painting. And when they got this painting back, the guy in the movie said, when you look at a masterpiece, you already know that it's a masterpiece, because if it will jump at you as a masterpiece. And I had that quote in my head, and I was thinking like, yeah, that will be this project too. It will jump at you as a masterpiece into your ears. You see the artworks, you see this little documentary, whatever, and it will jump at you as a masterpiece, because that's what it is. It's a masterpiece, you know. And when I started writing, I just got more and more sure about the fact that this will be that ultimate masterpiece, the masterpiece of Død, if you will. I think it will become that, because this is not just a normal Død project. This is gonna take a long time, and I'm gonna work with it for a long time. I'm gonna take my time. I'm gonna write it perfectly. Everything is gonna be perfect. And if it doesn't become perfect, I'll just scrap it and do something else. That's how easy it is. That's the plan, you know. It was some debate on how to make the story and the concept as memorable for the listener as possible. And we come to the conclusion that we need it to be painful on the bridge to dramatic, real things as usual with Undead, but also little obscure. People aren't really aware of the concept of suicide by water tank. It isn't really happening, at least not in my country. We don't have water tanks really, so that was a point of discussion. I wanted a family setting. I wanted something I can relate to, alcoholism, and I wanted domestic abuse, so the listener had empathy for this mother and the children, especially the children. Also, when the time came to write the end of the story with the water tank itself, how that should go down, I wanted
them to be, or I wanted the mother especially to be naked. I wanted her to go to her earlier career as a prostitute, and especially with one of the last lyrics of part 2, where she describes water inside her. I wanted the listener to be aware that she was naked, and I wanted them to think, in what orifices is the water coming in? I think that's it's a small part of the story, but I wanted to make disgust in the listener, that feeling, and that's what I did with the story and the concept. I didn't want the project to be unlistenable. I just wanted it to make people feel something, and as much as the feeling specter as possible. I wanted all the feeling specter to be covered, and I think I succeeded in that. The whole project is just really, really dark, and not for me that painful to write, because I am not a victim of those traumatic things described in the project, but I understand why it's difficult to listen to, and that's also kind of the point. It's the point that it's easy to listen, not easy to listen to, and that's also what I wrote in the description when I announced the album and the project itself, that it would be really difficult to listen to. The case that I pulled a lot of inspiration from, the Elisa Lam case, isn't really solved, and I wanted my project, Death My Watertank, to be solved. So there was found, but it isn't described in the albums. Just in the epilogue is just the husband talking and a family in the apartment talking. It isn't mentioned really that they were found, but they were found after some months in the tank, and it's described in the artworks though, because you see their rotten bodies. That's it, yeah. I think what made me make Death by Watertank and the concept and everything, it was more like, it wasn't really an extreme interest in real cases.
it was more like a need to walk a little another lane with Ungdöd. Not just write about myself. I wanted a project that would take a lot of time, and it did. I wanted a project that I could experiment with in some way, and I wanted it to be dark and it become more than I wanted, actually. When I started experimenting with sounds, etc., I realized that I could make this not only disturbing to listen to with the lyrics, as I'm always sometimes doing, I could make it painful to listen to with the sound and atmosphere, etc. And it become difficult to listen to, even for me sometimes, especially when you feel like you have a good relationship with the mother. Especially she just ends up in the end as, I wouldn't say horrible person, but you don't want to feel empathy with her or anything actually at the end, because she does the unthinkable and takes her 2 kids with her to death. And if you believe in heaven, for example, that would be okay, because then they are in a better place, happy together. But for me, who doesn't believe in heaven, it's just sad and it makes you angry. She could have done a lot of other things that would be better for them all, but I've done research during the process of the making of the albums and realized that people who are experiencing that kind of abuse aren't always clear in the mind or strong enough to take contact with other people and get help to get out of those situations. That's what's happening in this project. She isn't able to get help. She's psychotic. Yeah, everything just goes to hell. Kind of reflecting my own life and a lot of other people's lives. It goes upwards and everything looks positive, but always goes back down into hell, basically. I believe that this life actually is a hell described in the Bible.
I don't know where the heaven is though. I can't really see any heaven anywhere or anytime or in any other dimension. Ungdöd isn't made from heaven. It will never be heaven. It will always be a sound landscape from hell, basically. I feel the emptiness from Ungdöd, that Ungdöd are being spawned from, and I believe that the emptiness is beautiful if you are able to do something productive with it. If you are able to do something with it, it's good. If not, it's just really fucking painful. I have days where I feel so empty that I can't do anything. Those days I just think about ending myself because I can't get rid of the emptiness. It's just destroying me from the inside. The emptiness is kinda I was at the psychiatrist for a time recently, and I got the letter when I was done there with what she had found out, and she wrote that suicidal thoughts was my normal state. So I don't really know what that means, but I guess it's kinda true. Because that's kind of what I feel myself too. If it means what I think it means. Yeah. Crying Eyes Society. Fat World TES. Walking together side by side to ghost me and you slide. I cry behind my closed curtains, me and you going the same lanes. I could give my soul to you, small fragments of time in the air, moving faster as we walk through it slowly. The day turns to night, and I realize we may see sparks of light in the stars on the sky, if they exist as well, as we walk through hell. As we walk through hell. Cry on your shoulder in agony, but you are only air, non-existing. You are the girl once were mine, I am just a memory in time. I cry on your shoulder in sorrow, but you are only air, hello. You are the girl who once were mine.
your shoulder in agony, but you are only air, non-existing. You are the girl who once remained. I am just a memory in time. Crying Eyes Society. What are you talking about? What do you mean? They didn't want to work, but there's a lot of stuff. Ghost of my future self, remove my heart from my body, hide it far away from me, so I can't be giving it away this easily. Ghost of my future self, reflected in broken glass, kill the light in my eyes. Bring me the knife of truth, so I can stab myself right through the heart. I will never see you again, but drown myself in my own blood stain. I am seeking the tomb where I will lay forever. Crying Eyes Society. Sad World CES.